Sorry about that. Gimoro Timorema live stream kind of ended, but we are back. We are back, everybody, and welcome. If you're joining us now, we are going to go live with Stephen Ogutu. Stephen is going to illustrate some of the issues that we've been talking about in the terms of lures and death. What happens when you die? Ang'o manyalo timore? Kaka inyalo weyo jogi obed gi ngima maler kata kidhi, and what else can be done. So ageno ni koro wan gi ginene. Stephen, we lost the live. I don't know why it dropped. Huh? So let me just give it a minute and then we just go back. Magi gik ma technology samoro timoga. So don't worry. So all right, so I think we are good now. Steve, biwinja maber? I'm there, Rashid. Sawa. Koro chak nyisowa lerwa ni cover mage mantiere to what can be done about them. Erokamano ahinya Rashid, awinjo ka seche moko bende kata kiwuoyo to chal ka gima nyakalondo mari ok winjre maber ahinya. To ageno ni wawinjre, uwinja makare? Koro wawinji maler ahinya. Hello? Uwinja maber, ha? Rashid, king'iyo historia maber tibiro neno ka wan kaka joluo sebedo ka wan gi chandruok kuom ndalo mang'eny, ha? Hello? Kata kidhi hon kata luku moro mondo eka wayudo ka ik ng'atwa mosewewa. Koro gino osebedo ka en chandruok kuomwa mang'eny ochopo kama koro sama koro wantiere ni nyaka wabede gi paro moro maliw, paro moro makende mar wacho ni to kaka joluo wanyalo timo nang'o kapo ni masira nyalo sirre kuomwa mondo wakow ng'atwa moro ka ok wadonjo mwaketho kata giwa moko mwasekano manyalo konyo jok modong' chien. Koro kaka asebedo gi lony moro matin e weche mag okumba kata insurance, adwa mana ni mondo apim ne jokanyanam mawinja ni wan gi insurance moro miluongo ni funeral insurance kata iluongo ni last expense insurance kata wanyalo luonge ni last respect insurance cover. Okay, insurance ni normally what you do, ubiro yiena akik matin nikech seche moko terms mag insurance gi ok anyal ng'egi maber ahinya gi e dho nagi, koro abiro temo ka ariwo lugha kocha gi koni. Koro last insurance normally onego bed mana ni o cover sama lit oyudore. Sama lit oyudore ka ng'ato otho, they are designed to pay for the bills and for our loved one when we are faced with calamities like death. Mano is basically what this insurance needs to do. Okay, ka ng'ato oyudo liel, ka ayudo liel kata ka ayudo liel mar jaoda kata ka nawuon kata ka nyathina moro kata ka babana, onego bed ni insurance ni biro to miya pesa moro madhi loso godo wach lielno. Koro ok ochuno ni nyaka donje e yo moro amora kata e gira moro amora kata kenona moro amora mondo achak tiyo godo. Koro there are few things ma biro dwaro ni jokanyanam ong'e sama wawuoyo e insurance ni. One, sama ise nyiewo insurance mar funeral cover ni, en gi gimiluongo ni waiting period. Insurance normally is not in the business of buying risk, but in the business of paying for the unseen risk ma sama gimoro nyalo timbre mbele kucha ma ok ineno. Ing'e ng'ani biro tho lakini ikia ni biro tho karang'o, to ging'isi ni tim ni yani king'e ni samoro inyalo tho to miwa pesa moro matin machalo kama ma kama masira moro nyalo gore kuomi chieng' ma kama, to wabiro miyi pesa marom kama mondo ilos go wach masira mogore kuomi no endo. Mano kaka insurance tiyo in short. Koro en gi gimoro miluongo ni waiting period. En gi gimoro miluongo ni waiting period. Sama adonjo e insurance kawuono, samoro anyalo donjo e insurance kawuono, tadonjo e insurance gi paro moro ni kadonjo kawuono to kiny nochulna claim moro kapo ni ayudo kata masira moro. Nitiere jok moko matimo kamano. Koro nikech insurance bende nitie gin e biashara, giketo gimoro rageng' moro
ma ka ng'ato nigi paro moro no oseneno kata ka tuone koro chiko kode kama onyalo ng'ato dhoge osemoko to kawo to dhi onyiewo ne insurance to wacho ni ake kata ka ponono nonyalo dhi yweyo kiny ang'e ni insurance kino chula. Mago gik ma insurance temo geng'o gi gimoro miluongo ni waiting period. Koro waiting period ni gikete gimoro machalo kaka dweche adek kama, 3 months. Kinyiewo insurance kaka kawuono, they will give you a waiting period for 3 months. Rashid, are we together? Hello? Awinji maler kabisa, awinji maler kabisa. We are together, right? So giketo ni 3 months waiting period moro kanyo mar ni ng'ata matuo kodonjo kanyo kata kotuo to tho within a period of 3 months, eto koro claim mare no ok bi chul nikech giwacho ni mano terms and conditions of the policy, right? But nyaka wang'e ni gimoro miluongo ni masira kata yes. Manyiso ni mano is just to word of fraud. Jok man nyalo bet ni dwaro wuondo insurance. So 3 months nen marang. Rashid, sorry, I keep on losing you along there. I don't know whether your network bandwidth is a bit low. Oh, koro. Awacho ni ya, biwinja koro? Yes. Apenjo ni 3 months muwacho ni irito godo gi. En 3 months mar ni ng'ato ok ginene, ok donje nang'o. En 3 months mar you're taking care of fraud koso utimo nang'o. Koso en ni ang'o miyo kete 3 months. Mane gima temo penjo. Hello? Pardon me, I lost you completely. Yes. Apenjo ni 3 months gi. Awinji Rashid. 3 months mawarito gi. Ang'o miyo ketnwa 3 months mawarito? Lernwa kanyo maler. 3 months mawarito gi, warito nang'o? Okay. Gima temo lero kanyo mbele momiyo wacho ni nyaka obed gi rito moro mar dweche adek en ni dhano ma kawo insurance nyalo biro kawo insurance ka giparo ni kokawo insurance kawuono to inyalo settle claim mare kiny. Iwinjo? Wamigo for a good example. Inyalo dhi insure odi against fire. Neno? To ki you insure this, because this is an illustration that will give you a quicker understanding. If you go and insure your house against fire today, you can only insure your house against fire when your house is not on fire. Are we okay? So that when your house gets on fire, then the insurance now will come and compensate you, because by the time you are doing an insurance, the house was not on fire. Okay? But now if you go to the insurance company and wants to pay premium when your house is already on fire, that one we say not transfer of risk, but now buying of risk, which insurance companies don't do. Okay? Koro gima gitemo keto ne rito moro mar dweche adek ni en niya, kaponono ni ng'ato biro, inyalo kelo ng'ato samoro ka ng'ato osebeto matuo makata mana lakteche osewacho ni ng'ani to ok onyal kata dak higni adek kata ok onyal kata dak ndalo adek kata ndalo ang'wen. Iwinja maber? Hello? Maber ahinya. Ok onyal dak ndalo adek kata ndalo ang'wen. Tibet gi rieko moro iwacho niya, karawe ang'e ni samoro obiro weyowa, koro wadhi wakaw ne insurance anena. Kwasekawo ne insurance to koro kata kapono oweyowa tibiro miwa pesa moro mwabiro timego nade, mwabiro ikego. Mane gima insurance companies temo gigeng'o gi wach mar keto rito moro matin ni kibiro nyiewo funeral insurance for sicknesses, death as a result of sicknesses, biro rito kuom dweche moko adek mondo ka ng'ato nitiere gi paro moro kata mar ni obiro nyiewo insurance nikech oneno ka ng'ato chiegni dhi yweyo, to koro geng'o gi wach koro gibed gi gimoro miluongo ni fraudulent ideas mag biro kawo pesa kuom company ka ging'eyo ni already risk is in the waiting. Iwinjo wachno maber? Winjore maler ahinya. Koro nyiswa ni to gini inyiewe nade, insurance ni. Koro wanyiewe nade. Iwinja maber? Owinjore maler ahinya. Koro nyiswa ni insurance ni to koro inyiewe nade. Adwa nalere kendo kamoro kanyo matin. Nalero ni accidents to onge kod waiting period. Kaponono ni
kapo ni yudo accident kata kawuono, ikaw kata cover kawuono tiyudo accident kawuono, to kanyo to waiting period onge nikech accident ok chiwga notice. En kiyude kawuono to waiting period mar accident cases to onge. Yes. To koro insurance ni inyiewe nade? Yeah. Koro mae gima timre, Rashid. Normally wan gi insurance per family. Ka Nyasaye omedowa ngima mbele kanyo to wan awuoye mar group bende. Kata bende abiro dhache matin amule kar mar group kanyo with respect to summary. Sami dhi nyiewo insurance, an a principal member for instance. Kaka principal member oyiena ni mondo abede insurance kod my spouse, nyithinda and 4 parents. Mano nyiso ni wuora monyuola gi mamawa, my mother-in-law and my father-in-law. Winjo wachno maber? Koro these 4 people plus my family members, and they allow up to a maximum of about 6 children. But should you be blessed enough, they can extend it a bit, right? So when you're doing this, cover ni en opoge nyadiriyo. Nitiere ma inyalo chul claim per head, to nitiere minyalo chul claim per family. Adwaro ni mondo wawinjre kama ber anya, nikech awinjo ka jomoko samoro bet ka complain ni onyiewo insurance ni to ok owinjo gima onyiewo maber. Koro such claim kochopo to winjo ka en gi pek moro matin. Okay. Wawinjre maber? Awinji maber kabisa. Koro ka wanyiewo insurance per head, mano nyiso niya, it is still a family, but sama masira oyudowa, tibiro chulne ng'ato ka ng'ato ma masira oyudono pesa mare mar koro dhi yueyo. Nyiso ni ka wan ji 6 to an ema kawo insurance no. First of all, I am the main beneficiary. Pesni gi sama liel oyude to an mikelo na gi koro kabro direct gi nikech I am the principal member, right? Koro sama wacho ni en family per head, it means when one of my family members dies, ka giketo ni ibiro ga chul 200,000 nikech inyalo design kar pesa midwaro ga ni mondo chul kapo ni chandruok oyudore, to it does not matter. Kata in a year wabed mana gi tho machopo kata 10 kuom jok manye wan go mwakete insurance cover go, kila ng'ato kane wan wabiro chulo gi siling 200,000, kila ng'ato ibiro mi siling 200,000. Mane momiyo wacho ni per family per head. En onge kod limitation. Winjo? Onge gimoro miwacho ni ano wasechulo kama koro ok wachak wachula. Kawan wawinjore ni ng'ata kotho kuom jok ma cover gi ichulo siling 200,000. Everybody, if an eventuality happens, they will be paid 200,000 per head, and that is under one family. Are we together? Owinjore maler ahinya. Tuju Junior, erokamano warwaki ahinya e budho. Alamin Nyaropondo, erokamano. Nyakwaro Pondo, erokamano ahinya. Ka un gi penjo sama Steve loso, to un bende unyalo ndika penjo kanyo, abro miyo Steve sama wadhi mbele. Steve, dhi nyiswa, lerwa gik moko kendo. Kendo wan gi miluongo ni now per family. Remember the first one I enlightened is per family per head. Koro wan gi mar per family. Mar per family ni ento ka ukawe to insurance companies buro limit the number of deaths they are paying per year. Ginyalo time in 2 ways. Ginyalo wacho ni okay fine, every year waburo mna chulo 3 deaths per family only. Kata ginyalo wacho ni every year wa allocate 500,000 for every death. Koro kata uchet mna ji 10 motho, the only amount of money that would be paid out for that particular year would only be 500,000. You understand? Koro normally an advice ga jokanyanam ang'eyo ni uso insurance kuom jokanyanam ten tich matek ahinya nikech kidhi nyiso gi insurance mathon to gichal jok manyiewo ticket mar dhi e polo. Koro ok en ga tich mayot ahinya momiyo chuno nyaka watim a lot of sensitization kuom jodalawa gi mondo ging'e ang'o matimre. Okamano. Koro another thing that I would also want to highlight, which is very important. I know I cannot be having a full class on this, but I will be touching on issues that are of importance here. If I am the principal member,
it means I am the main contributor towards this insurance cover. Okay? Are we together? Winji maber Rabija. Winji maber. There is also one thing that we really need to realize here. When we are buying individual insurance cover like the one I'm saying per family, it has two bundles. Inyalo kao bundle kata mar 5 years, kata inyalo kao bundle mar 10 years. Advantage momiyo wangiso ji no kao gi in bundles nyiso ni ya, kapono ni kao bundle mar 5 years today to gimoro timre kuom rach ni an ma kawuono kara ninde bada to an mana chulo insurance ni. Neno. To bundle mara mana kao en kata mar 5 kata 10 years. Nyiso ni jok mana an go mana kete boya insurance kanyo go te kata ken gi nyithinda gi jaoda gara. Koro ok gibichak gichulo premium kendo nikech asetho. Koro kata ka pona kao insurance no kawuono ta tho kawuono ma an osechula. For the next 10 years ok gibichulo insurance lakini ka gimoro timre to pod ibiro chulgi. Kanyo wawinjore? Koro manyiso ni mano kikao tikawe akawa chuth for 5 years or 6 years or 10 years, whatever the number of years, Kata 10 years. Yes. To I'm the contributor, I'm the principal member. You understand? Awinji maler And I ahinya. happen to die before the cover period ends. What will happen is that the underwriting company will always pay for any other consequent death or concurrent death. Kata premium. Actually, they are going to waive the entire premium because the contributor of the premium is already normal. Ler ahinya winjo. And at the same time, they believe ni ka an contribute premium at therefore means another breadwinner of that particular family. Koro gibro caution my family with a shopping of 6 months. Mondo kapod gi dwaro kadang gi set foot tok to mar wuonot. To koro 6 months 6 months shopping voucher will be given. You can decide either to give it in terms of money or every month shopping or whatever it is that you guys, the person who is nominated as a beneficiary is going to advise. Winji maler ahinya. Wawinjore kanyo maber? Owinjore maler ahinya. Koro normally kendo gimoro ma adwaro ni mondo wabed kwang'e ahinya e korka individual insurance ma bende it's very important en ni kata kikawo bundle mar 5 years kata 10 years okay en chudo mar per month ichule mana per year and normally they are very cheap. Nyudo kata kikawo bundle moro ma kata mana worth 200,000 you will only be paying about 4,000 per year. Apenji 200,000 ichulo mana 4,000. Oh. Yeah, you can design it on how you want. In fact, you can design it if you want only per head to be paid 200,000. The maximum amount of money you could be paying per person is about 2,200 or 3,000, or sometimes 1,500, depending on the company you have chosen to underwrite your cover. Mano kuom explanation maber ahinya. Koro nyiswa ni what are the requirements from an individual? Idwaro ang'o kuoma mondo mondo cover? Rashid, gima dwaro ni mondo wang'i sana onge gima wadwaro malich ahinya. Adwaro mana member schedule. Kapono ni ne cover hii, tabro dwaro ni mondo imiya full names magi, full names mag jaodi gi nyithindo gi mother in law gi father in law and their dates of birth. One of the key things that you need to realize here ni maximum entry age and between 70 and 80 years. Koro past 80 years we might not be able to pick anyone to put on board. But from day 1 to 80 years you are still eligible for federal cover. Okay? Awinji maler ahinya. Manyiso ni aburo mana dwaro kao ID mari to kod KRA pin mari kende. Modong onge gimoro madwaro kendo. ID mar principal member to kod KRA pin kende. Those are some of the KYC documents that are needed by underwriters. That is all. Winji maler ahinya. Koro iwacho ni akelo mana ID na gi KRA pin. Ijasono mana application form to kisejasono application form to watere mana for underwriting to underwriting kosetim to iloso ni policy document to koro walamo ni mana Nyasaye ni kik koro gimoro timreni. To kapo ni nyalo bet ni nyalo timreni kuom hawi marach
kapok Nyasaye oduogo, kapok Yesu oduogo, to koro wamiyi mana gimoro matin, koro jogi ok bed gi chandruok kapo ni chandruok koro kaka masira ogore kuomi. Koro kata mtoki moro mantie kanyo ok inyal uso, lopi moro ok inyal uso, dheri moro ok inyal tero akala, kata inyalo tero e chiro kumoro. At least iwacho ni an gokumba moro ma ka gimoro digore kuoma sani, taringo adhi mana kuomgi. Koro gima mondo ibed king'e ni insurance normally pay for the claims in the next 48 hours, nikech ideally funeral cover is supposed to take care of your funeral expenses, so they don't really delay with it. As long as isetero ne gimiluongo ni death notification, then the claim process is just begun, and in the next 48 hours, maximally 3 days, then you should be having the money paid out to the deceased. Erokamano ahinya. Koro an gi penjo moro achiel kuom Tuju Junior penjo ni be inyalo share kodgi packages ma un godo. Koro Tuju, gima nyalo wacho en ni ka live stream ni orumo to wabro keto contacts mag Steve e description mar video ni. Koro inya dhi ei contact kanyo, ikaw namba ne, to en bende abo nyise mondo miwa packages go e PDF format, then wanya keto e website wa mondo idhi ikaw mondo inyalo bet kodgi kamano. Aparo ni mano will be able to solve your problem. Erokamano. To Steve, ntiere gima odong' midwa wachonwa e weche mag insurance mar family, mar individual families? Rashida, I can't really, you are really breaking. You're saying nitiere? Be ntiere gima idwa nyisowa as regards to individual family, yani insurance mar family, kapok wadhi e mar group. Adwa ni nyiswa mar group kata dakika 2 kende. Rashida, I basically lost you along the way, but I believe you're asking something about the group cover. Is that right? Yes, that is correct. Group cover. Nyiswa dakika 2 inyiswa weche group cover. Basically gigi chala mak mana ni korka group cover ka to nitiere mana gi pogruok achiel kende. Group cover bende ka ukawo to en ni ubet kod unorganized organization. Unyalo wacho kata ni wan gi Rashid company. Rashid company is going to take group cover. The only difference here is sami kawo group cover ubro nominate ng'ato kaka an organization. Kuse nominate ng'ani, to ng'ani en mobro bedo ko coordinate ga all the issues mag group. Kapo no nitie form mabedo sign. Normally samichulo claim mag group medical covers, it's supposed to go to the company, then company gole kuro to miye ng'ama nobedo gi chandruok no endo. But iyudo ka nitiere situation moro ma kotere ne company to mondo ang' idwar yud signatories miyud gi mitiek gi ma kor gigol pesa no madhi kony e wang' sama dwarre kuom sama liel nitiere cha, iyudo ka samoro nyalo bet tich matek. Koro ng'at achiel ma use appoint kaka liaison officer ni en mobiro ga bedo kowuoyo gi insurance kod the group, wacho ni okay, wayudo liel moro kawuono, ta wakwayo mana ni liel mwayudo ni pesa kik undik ne company, pesa ni mondo ndike ne ng'ama ne oyudo liel no wuon mondo giyudo ka gidang' konyre mayot, mondo koro gikal process moro mar ni odhi e company korkin indiko nugo cha. Kaka na iwinjo ka explain mbele kacha ni ni wan gi per head, wan gi per family. One good thing with the group medical cover is, I mean, group expense is, unyalo kwayo mondo oketnu limits moko mang'eny moingo kaka inyalo kwayo ka in gi individual limits. Individual limits go chal ka gima most of them are designed already. Ok gin very flexible kaka inyalo bet kod group funeral expenses. Gin a bit flexible, unyalo kwayo. Number 2, as an advantage of a group, en ni wan ji mang'eny mabiro kamoro achiel to dhi kawo funeral expense, therefore means premium mwadhi chulo dhi dok piny. Chala kaka iwacho ni wadwa contribute 1000 to wan ji ariyo, nyiso ni abro contribute 500, igolo 500. To ka wacho ni wadwa contribute 1000 to wan ji apar, it means ni ng'ato dhi golo 100. That is the logic behind the group. Kwa hiyo ka when we have so many people contributing towards the same risk, then the premium comes down. And that is an advantage for a group of people. Kata kwa ka onagi mwalo kacha, wan gi sako moko, wan gi grube moko, wanyalo kawo to wariwo kamoro achiel, to Agina biro gi family mara, biro gi family mara, Tujo Junior biro gi family mara, another person biro gi family, to waketo kamoro achiel to wacho ni okay fine,
contribution mago wadwa keto kaka osetimnwa quotation kod company no, kaeto kwaseketo kanyo endo to wachiwo pesano kamoro achiel, to koro pesano kitere underwriting company to dhi kaka Agina Rashid organization, to kosedhi kucha to koro gik moko tiya mayom. Ka liel moro yudre to wadhi wanana kaka wanyalo loso gigo mayot. Number 3, organizations gi samoro inya yudo ka organization ni kod need moro ma ok gidwar ni waiting period margi obedi. Ginyalo timo kwayo ne underwriter ka giwacho ni oyo wadwaro ni kapono ni wabiro on board to liel moro amora manyalo yudwa kochakre sama wawuoye ni to mondo ukaw mondo uchulwa. Underwriter nyalo ng'iyo risk involved, ginyalo timo risk analysis and they find out the kind of risk involved. Ginyalo waive waiting period no, but under one condition they do what we call premium loading. Ginyalo medo nue kinene pesa moro matin ewi pesa monego bed ni uchulo cha mondo caution go the waiting period. Should there be anything, then they are also, as a company, their back is covered. So generally group insurance funeral expenses are also very good, but I know they also are a bit of dynamism in a group covers. Ibo ka samoro kalore gik maseneno, yudo ka samoro liaison office okochiwo report on time, samoro udware ok uyude, samoro claims go bende odonjo kanyo to koro weche bende ng'eny iye. But it is generally a very good thing, and I would also advise ni kapono nitiere jok manyalo dware mondo kete in form of group, taparo ni my expertise is here, koro kawa advice one on one to wanya yudo haka wanyalo konyre. Erokamano, akia ni koro iwinja maler. Erokamano ahinya. Jopiny wacho ni mondo iwe namba ni mar simu mondo waket negi namba ni mar simu. Koro ibo wacho namba ni mar simu mondo giwinji, mondo giwach, nikech Alamin penjo ni to be in gi group mar WhatsApp ma inyalo keto mondo gi follow information go te. Koro miya namba ni mar simu. Namba na mar simu Rashid en 0727 913299. 0727 9299. Ochalo kaka police station, inyalo goye anytime. I will be at the OB to take all the cases. Erokamano. An kod email addresses ariyo Rashid. Miwa email go bende, email go ber. Rashid, an kod email addresses gi tadwaro mondo aket nikech an gi agency email address kod personal email address. I believe you have my personal email address, so let me just inbox you my agency email so that at least ang'e nitie jok moko manyalo dwaro ni mondo owuo koda kokalo yor mar mbui. Ayuda kuonde go duto te wanyalo wuoyo kendo mondo wamed go mbaka ahinya, wane ka wanyalo konyre, kik waus gik mosetiyo negi aming'a mondo wayud ni koro wakogo ng'at moseyueyo mana kuom odiochieng' achiel kende. So Rashid, my email is Gima wadhi timo en ni wadhi keto email ne ginene. Adhi keto email ne description kanyo, so that if you're interested, you can if you're interested in meeting Steve, you can get his email on the description box after the live chat is ended. So when the live stream ends, I will put in the email address in the chat box. Yes, Steve. Koro iwacho nango? Rashid, ka thuolo chako yudre kendo chieng' moro machielo to inyalo kela on board mondo wawuoye. Koro bende ka thuolo chako yudre tinyalo kela on board bende mondo wawuoye medical cover. Ing'eni ok onego wang'i mana the end result ka ng'ato osetho, ing'eni ngima mar ng'ato ber moloyo kapok otho. Koro nyaka wawuoye to bende wanyalo bet gi rageng' moro mondo kik wachope kama koro ng'ato tho koro kwachako ne liel. Medical cover is also very very important, that we really can have some time to delve into it and find out what are the options that are available in the market, so that at least we get to find something that is able to take caution of sicknesses ka gik kamago yudre. Tuo bende samoro kelo achiedh nadi ma kata tho ber. Awinjo kaka iwacho, kendo maendi en channel mar Onagi. Koro gimoro amora manyalo konyo Onagi, you will be able to tell us and we shall be able to talk about it. Koro medical cover is our next frontier with you. Ka chieng' waromo kendo wabo wacho weche mag medical frontiers gi.
ageno ni ji dhi Yes. maber. Maureen aneno kisedonjo iwacho ni puonj maber. Alamini wacho ni ket namba. Ne Steve chaki miya namba ni no mondo akete ne chat box ka. Miya namba ni. Steve? En 0727 072791 Rashid 3299. Rashid donjo e inbox mari asekata ore chuth so that ok wabed gi problem moro amora. Ero aketo namba ne e ginene kanyo. Aketo namba ne e chat box. Koro ng'ata madware namba ne en 0727 913 299. 0727 913 299. Mano ng'ata madwaro winjo weche ma Steven Ogutu wacho. Steve, kawatieko in Yes, inyalo advise wa nade kaka onagi. Miwa general advice kaka onagi. An gima nyalo wacho ne onagi mawinja kumoro amora ma gintie en ni sani ochopo kama koro nyaka wagol pachwa e weche mag superstition, kendo wagol pachwa mondo wane kaka wanyalo loko kaka wasebedo kwatimo gik moko, watime gik moko mopogore. Ing'eyo, ok wanyal timo the same things the same way and expect a different result. We must do the same things differently and get a different or desired result. Koro an anyalo mana jiwo onagi ni sani weche odhi maber kendo weche mag insurance ber ahinya kendo gikonyi sama weche othung'o kori ma kaka itimri onge. Anyalo mana kwayo ni ka wayude girwa moro matin, ok en pesa ne ok ng'eny, wadwaru kaka wanyalo nyiewo health insurance, wadwaru kaka wanyalo nyiewo funeral insurance, ma kapono ni masira ogore kuomwa, nikech masira to ung'ega obiro ga sama gimoro onge, to wachope kama koro wanyalo yudo kaka wanyalo konyre ma ok wachando jopiny. Wach mar keto WhatsApp group, wach mar dhi uso dhowa moko, wach mar keto anyuola gi weche mang'eny, to piny be sani koro tek. Anyalo mana kwayo ni wadoguru mondo wang'iuru kaka wanyalo kawo insurance. En yo mayot ahinya mar konyowa sama chandruok omakowa. Erouru kamano. Erokamano ahinya Steven Ogutu, erokamano ahinya and erokamano kuom jogo mane oyuoro budho. Kawuono ne wawacho weche mag insurance, wacho weche mag family insurance. Wawacho ni Steven boduogo, obro nyisowa weche mag group insurance gi weche mag health. Koro mondo kik bedi ni ka wasetho to samoro wan gi health burden mang'eny ma wawe chien, makata group insurance ok dhi konyo. So we shall continue doing this, and this will be a session. Kidwaro neno videos ma wasetimo ma idhi e playlist wa iluongo gi ni Luo Kitwa gi Timbewa. Mind is a session ma I will be bringing guest speakers every now and then. Gibro bet ka giwacho topical issues, health, food, death, gimora mora, education, gik moko. Ka in one of the people who would like to contribute in this, please send us an email, luoenglishdictionary@gmail.com, mondo waketi e lineup mondo inyis jopiny kaka piny twak. Agonu erokamano,